factors, nature of the disease, timing of the treatment relevant to both patient and the disease. This specific patient-centric approach, which was taught to us centuries ago, holds room for new innovations. I, Dr. Pradeep Balaji, with immense happiness and heart full of pride, stand before you today as we mark a momentous occasion in the journey of Apollo Cancer Centers. We are gathered here to celebrate a historic milestone, world's first transformative approach for insular brain tumors. This achievement is a testament to Apollo Cancer Center's commitment to pioneering advancement in oncological care, a beacon of hope for several patients battling brain tumors. This revolutionary procedure offers patients faster recovery and improved post-operative experience. At ACC, we are redefining cancer care, improving patient outcomes, and transforming lives. I invite Mr. Harshad Reddy, Director, Operations Group Oncology and International, Apollo Hospitals, to deliver keynote address. Members of the media, members of my beloved Apollo family, and everyone gathered here today for this momentous occasion, a very warm welcome. It is a privilege to stand before you today and speak on a groundbreaking achievement in medical science. Firstly, I wish to extend a warm welcome to Dr. Rishikesh Sarkar, Senior Consultant in Neurosurgery, ACC Chennai, whose leadership has been pivotal in this advancement being shared here today. I also acknowledge Dr. Vinod and the entire neurosurgery team, whose expertise and dedication have been crucial. To all our Apollo family members and the respected members of the media, your presence here today magnifies the significance of our gathering. Today, we celebrate not just a milestone in cancer care, but a leap forward in the field of neurosurgery and neuro oncology. Our team at ACC has pioneered the world's first transformative keyhole approach for treating deeply seated insular brain tumors. This novel method, pioneered at the Apollo Cancer Centers, which was characterized by a minuscule incision in the eyebrow region, is a testament to our commitment to patient safety, rapid recovery, and minimal invasiveness. This technique, akin to exploring uncharted territories, stands as a beacon of innovation, embodying our spirit of excellence. It is our collaborative effort that showcases the synergy between cutting-edge technology and clinical progress. Our approach not only sets new benchmarks in the medical field, but also positions Indian healthcare as a front runner in global medical innovations. Moreover, the increasing prevalence of cancer in India and across the world raised significant concerns. In light of this development, Apollo's commitment to cancer care becomes even more crucial. As you would concur, this underscores the urgent need for innovative treatments and robust healthcare infrastructure to address the growing challenges of cancer. And the Apollo Cancer Centers are at the forefront of this battle, offering a beacon of hope and advanced care to millions, not just in India, but globally. The success of this procedure is not merely a triumph for Apollo, but a victory for the entire nation. It underscores our capability to pioneer breakthroughs that transform healthcare worldwide. The journey of our patient, who benefited immensely from this procedure, is a compelling narrative of resilience and hope. With significantly less post-operative pain, a shortened hospital stay,
and a swift return to normalcy, this is a powerful testament to the potential of innovative medical interventions. Looking ahead, the outlook for oncology is immensely promising. Our ongoing research and the continuous development of advanced procedures are paving the way for future successes. We anticipate a shift towards more minimally invasive techniques that promise even greater precision and efficacy in cancer care. In closing, let us remember that at Apollo, we are not just clinicians or surgeons. We are pioneers at the frontier of medical science. We are dedicated not only to the fight against cancer, but to enhancing the quality of life and psychological well-being of our patients. Together, with relentless pursuit and indomitable spirit, we are forging paths to new frontiers in healthcare, ensuring that Apollo Cancer Centers remains a beacon of hope and a leader in global healthcare innovations. Thank you for your attention, your support, and your commitment to the cause. Together, we will continue to win over cancer. Thank you. Thank you, Mr. Harshad, for setting the tone for today's event and highlighting the Apollo's commitment in leading the global healthcare at the forefront. Now I welcome Dr. Rishikesh Sarkar, Senior Consultant Neurosurgeon, to give an overview on understanding the complexity of the insular brain tumors and minimally invasive neuro oncology. Good morning, everyone. I am indeed privileged, honored, and I'm extremely proudful to be over here. But to be very honest with you, more than being proud or more than being extremely elated or happy, I harbor feeling of humility. I'm feeling much more humble. I'm feeling flawed, and I'm overwhelmed. I'm humble basically because the excellent leadership that has been provided by you and the entire members who are at the helm of the affairs at Apollo. My sincere gratitude to everyone. I'm floored by my colleagues over here. They are part of my team, and each one of them has an energy and enthusiasm to do something different and better, which is very, very infectious. And lastly, but not the least, I am really overwhelmed by our patient who suddenly one day she found that her life has significantly changed and her life was at stake. And during this distressful time of hers, she put her faith, she put her life in our hands. Particularly when we said we are going to do something different for you. It may be world's first. Imagine you being in that situation. Would you have taken that option? But our patient took that option, and that's her story today, which I'm going to narrate to you. It's not our win. It's her win. It's her overall, I would say, initiative or effort to overcome the challenges is what we have to celebrate this about. To understand her problem, we have to just a little bit go into what the brain is all about. We know the brain is a master computer. If you look in the sky in the night, you will see innumerable stars. Somebody can count and you can literally can go this figure also, 86 billion. Similar numbers of cells in the brain, they act in a coordinated manner, and that gives rise to what we are thinking now, what we are speaking, you are doing your work, it's all because of brain. And in this complex area of brain, in the green is highlighted an area called as insula. Insula means insulated. You see copper wires which are insulated, right? Similar, insula.
The green thing is the insula, which is located deep within, and it's covered by something called as frontal, which is front, temporal is temporal. Insula is the master chip, is the chip which is present in your mobiles, in your camera, in every single electronic device which you have. And it basically does what? It does a very important thing. It processes all the information from various organs, it processes that and converts that into important function like awareness, movements, sensations, and even important functions like heartbeat. So you can realize how important this is for survival. Now what if there is a tumor? You can see in this, there's a white thing in the MRI of the brain of our patient, and this is the insular tumor, which is called as glioma. Again, if we look carefully, in the green part over here is the tumor, and what you can see is the tumor is covered by these fine, thin blood vessels, which are covering the area. And not only that, it's overlapped by the normal brain, which is the frontal, which is the temporal. So tumors in this location can cause seizures, speech problem, language problems, or even paralysis. And this is indeed a life-threatening issue. There are some tumors which are low grade, and there are certain tumors which are high grade. So for a tumor to be removed from this location, one has to approach from this side, because it's located quite deep inside here. So while doing so, you have to remove a lot of muscle, lot of bone, and that can give rise to large opening of the head. You have to do a large opening like this shown in the photograph over here, staplers, stitches, and that results into extreme pain, swelling, and a significant duration of recovery which is prolonged. Not only that, the important thing is this can lead to, the surgery itself can lead to very significant problems like paralysis, speech problems, and stroke. And once this patient came to us, we had nothing more to offer that, okay, you have this surgery, you have 50% chance of becoming paralyzed. No, we wanted to change this paradigm. We wanted to be in a situation where we could offer a significantly better option, where this young mother would have not to hear to this option that she just like tossing a coin. If I toss a coin, you may live. If it doesn't fall in the right place, you become paralyzed. So we wanted to give her a significantly better option, and that led us to some soul searching and thinking out of box phenomena. And this is where we needed to break the boundaries because we wanted to challenge these numbers. We wanted to become better. And that led to a lot of teamwork. We put all our experience together, our skill set together, and that's important of being in a team. In team, we know each other's weakness, but more importantly, we know each other's strength. And we combine these two, everything together, that converts the magic. And this is what we're going to see. So this collective idea generation led to an important option which came out. This option was based on our already published work which we have been doing, and our group is the only few centers in India who does this keyhole minimally invasive surgery for rest of the brain tumors. Gone are those days when we operate large tumors via the head or anything of that sort. We operate via either the eyelid or through the brow alone. And that results into early recovery, cost saving, less painful, and for many people it's cosmetically appealing also. And this is one such example. This is a tennis ball, and we had an opportunity to remove a tumor of size of the tennis ball from the brain with just only an eyelid. So with this experience and with all the collective work put together, with collective thought process there, we wanted to put theory into the practice and utilize the same approach in a modified way to remove this complex tumor from a complex area, and we hit the target. We created a new way to look at the insular region or insular region of the tumor. It was definitely one of the first in the world. It's never been described. This approach via the eyebrow to remove a tumor in the insula is unheard of.
Nobody has ventured in that area before. It's extremely minimally invasive because you are not encountering any major blood vessels in the way. One is not encountering normal brain matter or so. And it offers the least hazardous way to hit the target without any collateral damage. Of course, this returns into quick recovery, less pain and cosmetic outcome. So with this successful approach, we are definitely one of the first in the world to remove the insular tumors via the eyebrow. It counters all the risks due to conventional approach, and it has put us as a neurosurgeon, and not only as Apollo, in entire world also as a forefront in the medical innovation, and it has indeed inspired our attempts to do furthermore. We, as a nation, landed Chandrayaan-3 last year, and it was indeed a moment of pride and honor for all of us. Our achievement is not as momentous as what our scientists in ISRO did, but this is just to give you an analogy and to get more inspired. That moon people have reached before, Russia, US, China, but we were the first nation to reach the south pole of the moon, which is the most difficult area to do so. And the south pole for us neurosurgeons is insula. Friends, I am telling you because not to highlight our technical skills or our talent that we are the best in the world and our name should spread. I want you via media to let the international community know we are adopting the innovative ways to make healthcare and outcomes better and better. I want you to look at this graph very carefully, and this is very personal and it should be connected to each one of you. This is a development index, that means how developed a country is. If you leave, and if this is the finishing line, you see United Kingdom, Germany, Canada, US, they are there. I want you to see where India is. If I try to zoom this, maybe you can spot there. Friends, via you, I want you to highlight that only way to reach the developed nation status is via innovation, technology, and adopting the best possible ways to improve our status, and healthcare is number one out of them. So to be there, we need to encourage innovation. So via you, I would like you to tell particular Indian citizens to get more and more into innovation, think out of the box and try to do the best possible option for our patients. And that will definitely bring us much ahead than what these nations are also. And I'm very hopeful by reaching there very quickly. Thank you very much for your kind attention. Thank you. Now I would like to invite my colleague, Vinod, to come here and describe the nitty-gritties of the procedure. Before that, I think Pradeep is going to say a few words. Thank you, Mansi. Thank you, Dr. Sarkar, for your inspiring speech and for a simple illustration of the complexity of the procedure. To summarize Dr. Sarkar's speech, I'd like to do it in Tamil in a very brief way. Minimally invasive neurosurgery. அதாவது மினிமலி இன்வேசிவ் பிரெயின் சர்ஜரி, அதாவது ஒரு சிறு துளையின் வழியாக மூளையில் செய்யப்படும் அறுவை சிகிச்சை. இவ்வாறான அறுவை சிகிச்சை எங்கள் குழுவிற்கு ஒன்றும் புதிதான அறுவை சிகிச்சை அல்ல, யாரும் நினைத்தவுடனே செய்யக்கூடிய அறுவை சிகிச்சையும் அல்ல. பல வருடங்களாக மூளையின் வெளியே ஏற்படும் பலவிதமான கட்டிகளுக்கு இதே முறையில் நாங்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்து இதில் நிபுணத்துவம் பெற்றுள்ளோம். இவ்வாறான அறுவை சிகிச்சை இந்தியாவில் மிகச் சில இடங்களிலேயே செய்யப்படுகிறது. உலகில் முதல் முறையாக இம்முறை நாங்கள் மூளையின் ஆழத்தில் உள்ள ஒரு கற்றையை கண் புருவத்தின் வழியாக ஒரு சிறு துளையின் மூலமாக அறுவை சிகிச்சை செய்து அகற்றியுள்ளோம். And now I welcome Dr. Agnisha Vinod, consultant neurosurgeon, to talk about the clinical details of the patient, surgical challenges, and the transformative keyhole approach we used in this patient.
respected dignitaries, my dear colleagues, media friends. I am going to share about, to narrate the journey of the patient who got operated 5 months back in our hospital with brain tumor. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இவங்க ஒரு 46 years old female, நேட்டிவிட்டி ஆஃப் சென்னை. 5 months பேக் டூ வீலரில் போகும்போது ஸ்லிப்பாகி விழுந்துட்டாங்க. ஸோ அதனால் அவங்க சில ஹாஸ்பிட்டலில் கன்சல்ட் பண்ணி ஒரு சிடி ஸ்கேன், சாதாரண சிம்பிள் ஸ்கேன் எடுக்கும்போது பிரெயினில் ஒரு சிறிய கட்டி இருக்கிறதுக்கான அறிகுறி இருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க 2-3 ஹாஸ்பிட்டலில் கன்சல்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ பட் அதுக்கான சொல்யூஷனோ அதுக்கான டீட்டெயில்ஸோ ப்ராப்பராக கிடைக்காதனால எங்கள்கிட்ட அப்போலோ கேன்சர் சென்டரில் கன்சல்ட் பண்ணாங்க. நாங்கள் அவங்களுக்கு கன்சல்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பண்ணோம். எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனில் இன்சுலார் அப்படிங்கிற ஒரு ரீஜனில் பிரெயின் டியூமர் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டோம். ஸோ இதோட காம்ப்ளெக்சிட்டி, இந்த இன்சுலார் இருக்கிற ரீஜனான என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு சொல்லி இதுக்கு முன்னாடி பேசின டாக்டர் தெளிவாக விளக்கி சொன்னாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான பிரெயின் இன்சுலார் டியூமரில் கட்டி வரும்போது ஸோ அதை நம்ம ஃபர்தராக டீட்டெயிலாக எவாலுவேஷன் பண்ணி பார்க்கணும். அப்படி டீட்டெயிலாக எவாலுவேஷன் பண்ணும்போது அதுக்குரிய பண்ண ஸ்கேன் தான் ஃபங்க்ஷனல் எம்ஆர்ஐ. ஃபங்க்ஷனல் எம்ஆர்ஐ அப்படிங்கிறது நம்ம ஒவ்வொரு செயலை செய்யும்போது, உதாரணத்துக்கு கைகளை செய்யும் போது இல்லை ஸ்பீச் நம்ம பேசும்போது மூளையில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி ஆக்டிவேட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஸ்கேன் இவங்களுக்கு பண்ணும்போது இந்த கட்டிக்கு பக்கத்துலேயே ஸ்பீச்சுக்கான ஏரியா இருக்கிறது தெரிய வந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு அட்வான்ஸ்ட் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனுங்கிறது டாக்டோகிராஃபி, அதுவுமே இவங்களுக்கு பண்ணோம். இந்த டாக்டோகிராஃபி அப்படிங்கிறது நம்ம பிரெயினில் என்னென்ன சர்க்கியூட்ஸ் இருக்குது, ஒவ்வொரு சர்க்கியூட்ஸோட வேலைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு அட்வான்ஸ்ட் இமேஜிங். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு டாக்டோகிராஃபி உங்களுக்கு பண்ணும்போது இந்த டியூமரை சுற்றி ஸ்பீச்சுக்கான ட்ராக்ஸ்க்கும் சர்க்கியூட்ஸ்க்கும் கை கால் நரம்புகளுக்கு தேவையான சர்க்கியூட்ஸும் இருந்தது தெரிஞ்சது. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு இன்சுலார் டியூமருக்கு நாங்கள் கன்வென்ஷனல் சர்ஜரி, அதாவது நம்ம தலையில் ஒரு சி ஷேப் இன்சிஷனை மேக் பண்ணி ஸ்கின் ஃப்ளாப்பை ரைஸ் பண்ணி போனுமே வந்து ஒரு 10x12 சென்டிமீட்டர் போனை ரிமூவ் பண்ணி அப்புறமா அந்த டியூமரை அப்ரோச் பண்ணுவோம். ஸோ வழக்கமாக இந்த மாதிரியான டியூமரை நம்ம வெளிப்புறத்துலேருந்து, அதாவது சைட்லேருந்து அப்ரோச் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி சொன்ன கிரிட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஏதாவது இன்ஜுரி ஆயிடுச்சுன்னா பேஷண்ட் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் டிஃபிசிட் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீம் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் டிஸ்கஷன் பண்ணி பிளான் பண்ணோம். அப்படி நம்ம குழு டிசிஷனில் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சொல்யூஷன் தான் சூப்பரார்பிட்டல் கீஹோல் அப்ரோச் அப்படிங்கிறது. அதாவது பூர்வத்தில் ஒரு 2 to 3 சென்டிமீட்டர் இன்சிஷன் மேக் பண்ணி அதன் வழியாக ஒரு போனை வந்து ஒரு 2x2 சென்டிமீட்டர் போனை ரிமூவ் பண்ணி அப்ரோச் பண்ணுறது தான் இந்த சூப்பரார்பிட்டல் அப்ரோச் அப்படிங்கிறது. இன்னும் இதே அப்ரோச்சை நம்ம மூளையோட முன்புறத்தில் இருக்கிற மெனிஞ்சியோமா இல்லை அனிமிசம் அது மாதிரியான ப்ராப்ளத்துக்கு நாங்கள் ஆல்ரெடி அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதே அப்ரோச் ஏன் இந்த மாதிரியான ஒரு பிரெயினுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரிட்டிக்கலான லொக்கேஷனை நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட தாட் ப்ராசஸ். ஸோ இதுக்காக நான் வழக்கமாக வெளியிலேருந்து இதை அப்ரோச் பண்ணுவோம். இதை இப்படி அப்ரோச் பண்ணாமல் முன்புறத்துலேருந்து ஆர்பிட் சூப்பர் ஆர்பிட்டல் ரீஜனில் அப்ரோச் பண்ணும்போது நம்ம டேரெக்டாக டியூமரை ரீச் பண்ணி வெறும் டியூமரை மட்டும் நம்மளால் ரிமூவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட தாட் ப்ராசஸ். ஸோ இதுக்காக நாங்கள் கெடாவரிக் லேபில் ஸ்டிமுலேஷன் சர்ஜரி, அதாவது இந்த மாதிரியான சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கான சாத்தியங்கள் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிமுலேஷன் சர்ஜரி பண்ணும்போது இதுக்காக சாத்தியங்கள் அதிகமாகவே இருந்தது. நாங்கள் இதுக்காக அடிஷ்னலாக யூஸ் பண்ண ஒரு கேஜெட்ஸ் தான் வந்து நியூரோ நேவிகேஷன்ஸ். நியூரோ நேவிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது நமக்கு ஜிபிஆர்எஸ் எப்படி நமக்கு கரெக்டான வழியை காமிச்சு கரெக்டான தேவையான இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குதோ, அதுபோல் இந்த நியூரோ நேவிகேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம பிரெயின் சர்ஜரி பண்ணும்போது இது நமக்கு ஒரு அசிஸ்ட் பண்ண ஒரு டூல், ஒரு சிஸ்டம். இது எங்கே டியூமர் எங்கே இருக்குது, டியூமர் சுற்றி இருக்க என்னென்ன கிரிட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கலாம் நமக்கு தெரிஞ்சக்கூடிய ஒரு அட்வான்ஸ்டு ஒரு டூல் தான் வந்து நியூரோ நேவிகேஷன்ஸ். இதையும் நம்ம யூஸ் பண்ணி பண்ணதுனால இந்த டியூமரை கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ண முடியுது. அதோடு சேர்த்து சர்ஜரிக்கு அப்புறம் அன்றைக்கி ஈவினிங் பேஷண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அவங்கள வந்து 48 to 78 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே டிஸ்சார்ஜ் பண்ண முடிஞ்சது. இந்த சர்ஜரிக்கு அப்புறம் இந்த பயாப்சி வந்து கிரேட் டியூமர் 2 டியூமர் அப்படின்னு வந்தது. ஸோ அதனால் பேஷண்ட்க்கு இப்போ ரேடியேஷன் தெரப்பி கிடைச்சிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த அப்ரோச்சோட மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் ஸ்கார். அதாவது பூர்வத்தில் நமக்கு இருக்கிற ஸ்காரே வந்து சர்ஜரிக்கு அப்புறம் தெரியாது. நீங்கள் இந்த படத்தில் கூட பார்க்கலாம், பூர்வத்தில் ஒரு சின்ன கோடு மாதிரி தான் இருக்குது. அதுதான் நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய இடம். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டே பார்த்தாலும் ரொம்ப மினிமல் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டே. இந்த பேஷண்ட்டை 48 to 72 ஹவர்ஸில் நாங்கள் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டோம். ரெக்கவரிக்கு பார்த்தாலும் இயர்லி ரெக்கவரி. இந்த மாதிரியான பேஷண்ட்ஸை இது மாதிரியான அப்ரோச் நம்ம பண்ணும்போது அவங்கள வந்து 4 to 5 டேஸில் அவங்களோட பழைய வேலைகள்லாம் அவங்களால செய்ய முடியும். போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் டெபிசிட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மி. சர்ஜரிக்கு அப்புறம் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் சர்ஜரிக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாலும் அதே கூட நம்ம பேஷண்ட்ஸை ரெக்கவரி பண்ண முடியும் இந்த அப்ரோச் மூலமா. ஸோ இந்த மாதிரியான அப்ரோச்
இல்லை இந்த மாதிரியான ப்ரொசீஜர்ஸ் உலகத்தில் வேறு எங்கேயும் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெடிக்கல் லிட்ரேச்சரை சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது இது மாதிரி சர்ஜரி நடந்ததுக்கான ரிப்போர்ட் எங்கேயுமே வந்து டாக்குமெண்ட் ஆகல. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கீஹோல் சூப்பரார்பிட்டல் அப்ரோச் ஃபார் திஸ் இன்சுலர் கிளையோமா. ஸோ இது மூலயமா நம்ம தெரியப்படுத்துறது என்னன்னா, இந்த மாதிரியான ஒரு டியூமர், காம்ப்ளெக்ஸ் டியூமருக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு நியூ அப்ரோச் பண்ணதுனால நம்ம சர்ஜரிக்கு அப்புறம் டிஃபிஷியன்ட் நம்ம கம்மி பண்ண முடியும். ஆனால் முக்கியமான நோக்கம் வந்து இந்த மாதிரியான சர்ஜரியை சேஃபாக பண்ணுறதுனால மேலும் மேலும் இந்த மாதிரி பிரெயின் டியூமர் இருக்க பேஷண்ட்ஸ்லாம் வந்து முன் வந்து இந்த மாதிரியான பிரெயின் சர்ஜரியை சேஃபாக பண்ணிக்குவாங்க. I am going to play the video of the patient's journey by her own way. வணக்கம், நான் சென்னையில் 26 ஏஜ் ஆகுது. எனக்கு வந்து மூளையில் கட்டி இருந்தது. அப்போலோ கேன்சர் சென்டருக்கு வினோத் டாக்டர் பார்க்க வந்தோம். அவர் டீமில் வந்து சீஃப் டாக்டர் ரிஷிகேஷ் சார் பார்த்தோம். அவங்க வந்து இதெல்லாம் என்கிட்ட பேசினாங்க. இதெல்லாம் ஒன்றும் பயம் இல்லாமல் இதெல்லாம் எந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது, நவீன சிகிச்சை மூலிமா சரி பண்ணிடலான்னு சொன்னார். நானும் தைரியமாக வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணோம். பண்ணிவிட்டு நார்மலாக இருக்கேன், எப்பவும் போல தான் இருக்கேன், எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. ஐப்ரோவில் பெஸ்ட்டு பண்ணியிருக்காங்க. அந்த புருவத்தில் பண்ணதுனால வந்து எல்லாருமே வந்து அதிசயமாக கேட்டாங்க, எப்படி இப்போ புருவத்தில் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன கேட்டாங்க. இப்போ வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது, எப்படி எல்லாரும் டாக்டர்லாம் பண்ணாங்க. எனக்கே வந்து ரொம்ப அதிசயமாக இருந்து இப்போ நார்மலாக இருக்கேன். நான் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது. இப்போ நார்மல் வேலை மாதிரி செஞ்சிட்ருக்கேன். ஒரு 1.5 மந்த் ஆகுது. எந்த ஒரு பயம் இல்லாமல் கண்ட்ரோலாக இருக்கேன். என்னெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு வினோத் டாக்டர் அவங்க டீமும் சீஃப் டாக்டரும் தான். ப்ராப்ளம் இருந்தால் யாரும் பயப்படாதீங்க, நல்ல மருத்துவரை போய் கன்சல்ட் பண்ணி நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. எந்த ஒரு பயம் கிடையாது. என்னை பாருங்கள், எனக்கு ஐப்ரோவில் பண்ணியிருக்கிறது எதுவுமே தெரியல. எல்லாரும் வந்து கேட்குறாங்க எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டாங்க. யாரும் பயப்படாதீங்க. எனக்கு பண்ண டீமுக்கு ரொம்ப நன்றி. அப்போலோ கேன்சர் சென்டருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. This is our team at Apollo Cancer Center, Chennai. Thank you for your patient listening. I hope Dr. Vinod have answered all your queries regarding this procedure. Thank you, Dr. Vinod, for such a clear elucidation of complex challenges and innovations involved in this surgery. As Dr. Vinod said, in this particular case, we have used multiple gadgets and techniques. It is because of these advancements, neurosurgery is becoming precise and safe day by day. Minimally invasive procedure cannot be seen as an isolated procedure. It is a testament to numerous advancements that has happened in the field of neurosurgery. Now I invite everyone in the team to come to the dais, and I request Dr. Harshad Reddy to honor the team with a bouquet. Sir, one photo, sir. Now we will for the press people, we will just explain the procedure with the brain model. Or brain model வச்சு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத we will try to explain, and after that we will have a
question and answer session with everyone in the team, right? Even people who have joined us virtually, the virtual online media, if you have any questions, you can also ask us. One photo. So, just start explaining. back nana. இதோட இது வந்து நம்ம ஹியூமன் back nana. ஸோ இந்த பிரெயினில் வந்து நம்ம பார்ட் ஆஃப் ஸ்கல் ரிமூவ் பண்ண மாதிரி இருக்கு. ஸோ இன்சுலார் ரீஜன் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இட்ஸ் ஹிடன் பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின். அதாவது நம்ம பிரெயினை கொஞ்சம் விளக்கிட்டு பார்க்கும்போது தான் தெரியும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இன்சுலார் ரீஜன். இது வெளிப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதி கிடையாது. ஸோ இது மாதிரியான பகுதியில் தான் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு பிரெயின் டியூமர் வந்திருக்கு. ஸோ கன்வென்ஷனலாக வந்து நம்ம இவ்வளோ பெரிய ஸ்கல்லை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த இடத்துல தான் அந்த டியூமர் வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஆப்ரேட் பண்ணுவோம். ஸோ இது மாதிரி ஆப்ரேட் பண்ணும்போது நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய பிளட் வெசல்ஸு இங்கெல்லாம் வந்து முக்கியமான ஸ்பீச்சுக்கான ஏரியாலாம் இருக்கக்கூடிய பகுதி. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் டேமேஜ் பண்ணால் தான் இதை போயிட்டு நம்ம எடுக்க முடியும். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது ஒரு 20 to 30% இண்டிவிஜுவல் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் சில ப்ராப்ளம், ஸ்பீச் ப்ராப்ளம் இல்லைனா ஏதாவது கைகால் ஃபங்க்ஷனுக்கான ப்ராப்ளம் பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதுக்காக நம்ம யோசிச்சு பார்த்து பண்ணக்கூடிய ஒரு அப்ரோச் தான் வந்து சூப்பர் ஆர்பிட்டல் அப்ரோச். அதாவது இப்போ இதுதான் மனிதனோட ஃபேஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதை வந்து இந்த புருவத்து மேலே இன்ஜெக்ஷன் வரும். ஸோ இந்த இன்ஜெக்ஷன் பண்ணி இதை ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கல்லை வந்து 3x2 cm ஸ்கல்லை தான் ரிமூவ் பண்ணுவோம். ஸோ இதுதான் வந்து நார்மல் சூப்பர் ஆர்பிட்டல் அப்ரோச் அப்படிங்கிறது. ஸோ இது மூலயமா நம்ம பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டைரெக்டாக உள்ள டியூமரில் போய் ரீச் ஆகிடும். ஸோ லைக் தட். ஸோ இந்த மாதிரி ரீச் ஆகும்போது நான் சொன்ன வெளிப்படத்தில் இருந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சர், மீடியல் ஆஸ்பெக்ட், நடுவில் இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் நம்ம வயலேட் பண்ணாமல் டைரெக்டாக டியூமரில் ரீச் ஆகி டியூமரை மட்டும் மைக்ரோஸ்கோபி மூலயமா ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த அப்ரோச்சை வந்து நம்ம மெனிஞ்சியோமா அந்த மாதிரியான மற்ற ப்ரொசீஜருக்கு பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதே ப்ரொசீஜரை டியூமருக்கு பிரெயின் உள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்சுலார் ரீஜனுங்கிறத இப்போ நம்ம முதல் முறையாக நம்ம உலகத்தில் இதுதான் நம்ம அட்டம் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம். பேஷண்ட்ஸ்க்கு நல்ல ரிசல்ட்டுமே கிடைச்சி நல்லபடியாக அவங்க வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க. ஸோ டாக்டர் சரிகால் will explain in more detail about it. So as Dr. Vinod said, Some mic, sir. some mic. Yeah. Just put a hand mic is okay. As Dr. Vinod said, so insular tumor actually they are located in deeper part of the brain. So this is the front part, frontal we say, and that is the temporal. This is temple area, so this is temporal. So when you have this structure, it's somewhere there. It's somewhere there, here. It's always hidden under these things. So if you have to remove the tumor, conventionally what we do is we expose this area, and then we go in between. But what's the problem over here is that all these areas are important for the brain. For speech, language, and hand functions, they're all located here. Not only that, you can see these blood vessels, these arteries which are running through. We have to dissect our way. We have to make narrow corridor through this. So in order to do that, what happens is there's always a chance of injury to this important structure, and then only we'll reach there. So that leads to about 30 to 50% chance of paralysis, stroke, and other things. So we decided to look from a different angle. We came via this, and our opening was in the eyebrow, in this location. So if I show you like that, so that gives us a direct approach from the base of the tumor here. Just hold it like this. So here and through this. So here we are bypassing all the important structures which are there on this side. So directly onto the tumor from the inferior part, or that means from the lower part, and that too via the eyebrow. So advantage of this is that you are not damaging any of these structures here. The normal brain which is lying, you're not damaging any blood vessels here. You're directly reaching the tumor, very, very narrow corridor, but very, very calculated and precise trajectory. That too in the eyebrow, so that no scar also is visible. And this results into shorter duration of surgery, decreased pain, less incision size. Overall, the outcome is definitely better and improved compared to the conventional or the traditional way. This is what the procedure is. This is called as
transbrow. This is called transbrow is eyebrow, transbrow, supraorbital. Orbital is the socket, orbit socket. Supraorbital or mini supraorbital approach to the insular glioma. And this is definitely not reported in the literature before. Thank you. We'll have one more photo. Let us start. Sir, we have one more photo. Doctor, you stand the same way. Let me start with also. Sure, yeah, good idea. Please come. சும்மா டச் பண்ண ஏதாச்சும் எப்படி சார் Yeah, doctor, just keep explaining. No? Let it be Show as if you're explaining, and that will be a nice. இதுவானா no. Let doctor. Me? You do what you have been saying it, So retake. and let them Retake. பின்னாடி போனா முன்னாடி Here, this way. அவர சைடுல முன்னாடி So the conventional way to reach the insular region, which is the deeper part of the brain, is opening up via these structures, the frontal lobe, the temporal lobe, and the blood vessels which are running through it. And the way to reach conventionally is to split open this gap or to move via the normal brain over here. And that can lead to injury to the adjacent structures, and this leads to problems like paralysis, stroke, and other issues. So we circumvented this by changing our approach. An important thing is not the keyhole, it's not the size of the opening. The important thing is the way to look at this region. Is a different and completely new way. Is coming via the eyebrow here, getting into the skull base, and entering the tumor there. So you see here, we don't have to negotiate any of these structures. There is no brain involved, no blood vessels involved. It's just the tumor directly over here. Though it is a very precise and a narrow corridor, it results into significant improvement in overall outcomes like duration of stay, duration of surgery, and overall safety. Thanks, and sir. accuracy of it. Yeah, it's like that. So this basically shows us roughly about the size, roughly. This is not exactly the same as tumor, roughly. And this also shows roughly the size of the opening. While this is actually larger in this model, but it's much smaller than this opening. So if I put, so it is like this. Yeah. All right. Okay. Thank you. Are you all through? Is it okay? Yeah. So I just want to highlight one more thing. Thank you for that input. So we use 3D printing technology. So what is in my hand? What is in my hand is patient's own model. That means from the CT and MRI scan of the patient, we have collected the data, and that data is fed into the 3D printer. And that 3D printer has printed the entire skull and this. So we first operate on these models to make sure that we have our trajectory completely planned in advance. And we know exactly where to go, how to reach to prevent any inadvertent injury to the structures which are surrounding. So this is another adjuvant which is available to us, 3D printing, which makes our surgery very, very safe, even though it is technically challenging like via operating through a small corridor. So this is one beautiful example of the model which is here, which is patient's own model. Yeah, thank you. Can you? We'll just say that doctors are available for questions. If they have any. Now floor is open for question and answer session. If you have any questions, you can ask me. The surgery is oriented to tumor or oncology? Surgery is basically directed to both tumors as well as oncology. Tumor is just a layman's term to use growth, some growth in the anywhere. Oncology is something related to
what do I say, cancerous growth or something like that. But however, these are interrelated. All tumors are related to oncology, and all oncological things are related to pain. We have to provide some sort of additional therapy, which could be either radiation therapy, which she is receiving now, and in certain cases we give chemotherapy also, depending on the tumor characteristics and various other things also. How long, sir? The chemotherapy? Yes. Chemotherapy can last as long as 6 months also. Nowadays, the chemotherapy, the side effect and everything has come down significantly. It's not even given intravenous. One tablet has to be taken, and that is enough to keep the tumor growth under control for very long duration of time. So for brain tumors with specific mutation, this chemotherapy has to be taken for about 6 months, one tablet a day. சரி, இப்போ அவங்க லேடி சர்ஜரி பண்ணீங்க, அவங்க அந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்ததுனால தான் சிடி ஸ்கேன் தெரிய வந்தது. ஆமாம், இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இந்த நோயாளி வந்து ஃபஸ்ட்டு அவங்க அந்த வண்டியில் போகும்போது விழுந்திருக்காங்க. விழுந்ததுனால ஸ்கேன் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு இந்த டியூமர் இருக்கிறது தெரிய வந்துச்சு. ஸோ இது வந்து ஒரு இன்சிடென்டல் டியூமர் தான். ஸோ அது எங்களுக்கு மேலும் மேலும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்சிட்டி அதிகப்படுத்துது. ஏன்னா நோயாளிக்கு வந்து இது ஒரு இன்சிடென்டலாக வந்து கடவுளே வந்து கண்டுபிடிச்ச மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் அவங்க சர்ஜரி பண்ணிக்கணுமா, சர்ஜரி பண்ணால் எவ்வளோ சேஃபாக பண்ண முடியும், அப்படிலாம் வந்து அவங்களுக்கு பல விதமான டைலமாஸ் இருந்தது. பட் ஆனால் யூஸ்வலாக பிரைன் டியூமரை நம்மளோட அனுபவத்தில் பிரெயினில் நம்ம ஸ்கேன்லேயே நம்ம ஓரளவுக்கு அதை கணிச்சிட முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி டியூமர்ஸை நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண மாட்டோம்னா, இந்த டியூமர் வந்து இப்போ லோ கிரேடாக இருந்தது, இன்னும் நியர் ஃபியூச்சர் ஒரு 6 month 1 year வந்து ஹை கிரேடாக மாறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி டியூமர்ஸ் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண மாட்டோம்னா, பக்கத்தில் இருக்க கிரிட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆச்சுன்னா பேஷண்ட் வரும்போதே ஸ்பீச் டிஸ்டர்பன்ஸ், வீக்னஸ்லாம் வந்துடும். ஸோ இவ்வளோ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராப்ளத்தை அவங்களுக்கு வந்து இன்சிடென்டெல்லாம் கண்டுபிடிச்சதுனால நம்ம அவங்களுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம். ஸோ அதுவுமே எங்களுக்கு மேலும் மேலும் அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இந்த விஷயத்தை கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன் ஆனது. பட் ஏன்னா வந்து சர்ஜரிக்கு அப்புறம் அவங்க எந்த ஒரு டெபிசிட் வரக்கூடாதுங்கிறது எங்களுக்கு போகும். ஸோ அதனால தான் இவ்வளோ அட்வான்ஸ் எல்லாமே பயன்படுத்தி பண்ண வேண்டியது. பிரைன் டியூமர் வழக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா கிரேடை பொறுத்து அது வந்து கியூரபிளாக நான் கியூரபிளான்னு சொல்ல முடியும். வழக்கமாக கிரேட் 1 கிரேட் 2 டியூமர்லாம் லோ கிரேட் டியூமர், அதாவது லேட் டியூமர்லாம் மோஸ்ட்லி கண்ட்ரோலபிள், அதை நம்ம வந்து நியர் கியூரபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இந்த நோயாளிக்குமே இது கிரேட் 2 டியூமர் தான். ஸோ அதனால எங்களுக்கு போஸ்ட் ஆஃப் ரேடியேஷன் கொடுப்போம். ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்லி கண்ட்ரோலபிள் அண்ட் ஆல்சோ நியர் கியூரபிள். இதில் மருத்துவ காப்பீடு இதில் வந்து சிலதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் இந்த டிசீஸுக்கு நம்ம சர்ஜரிக்கெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்லாம் வந்து தெரிஞ்சு போகிறாங்க. இந்த மாதிரி சர்ஜரி யூஸ்வலி கவர் தான். இட்ஸ் கவர் அண்டர் இன்சூரன்ஸ், கவர் மோஸ்ட்லி. இந்த டியூமர் சர்ஜரிஸை பொறுத்தவரை இன்சூரன்ஸில் எந்த பிரச்சனையுமே நார்மலாக வராது. we are doing it under insurance all the time, mostly cashless, இல்லைனாலும் reimbursement. Both ways it is being done. இந்த ஆப்ரேஷன் என்ன செலவாச்சு சொல்லுங்க. பொதுவாக பிரெயின் டியூமர் சர்ஜரி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம அந்த டியூமரோட காம்ப்ளெக்சிட்டி, அந்த டியூமர் எங்கே லொக்கேஷன் ஆகிருக்கு, சர்ஜரிக்கு முன்னாடி பேஷண்ட்டோட நியூரலாஜிக்கல் ஸ்டேட்டஸ், அதை பொறுத்து வந்து அந்த டியூமர் சர்ஜரியோட காஸ்ட் நமக்கு வேரி ஆகும். வழக்கமாக வந்து இந்த மாதிரியான டியூமர் சர்ஜரியை வந்து ஒரு 2.5 to 5 lakhs கூட நம்மளால பண்ணி கொடுக்க முடியும். இது இன்சூரன்ஸில் கவர் ஆச்சா? இந்த பேஷண்ட்ஸ் வந்து இன்சூரன்ஸ் அவங்கள்ட்ட எதுவுமே கிடையாது. பட் வந்து இன்சூரன்ஸ் இல்லாமல் அவங்கள ஓனாகவே அவங்க பே பண்ணிட்டாங்க. Mrs. Pushpa Narayanan has asked from Times of India a question: what is the chance of recurrence in this tumor? So, about recurrence, this is a grade 2 lesion. Just now, Dr. Sarkar and Dr. Vinod were explaining. This is a grade 2 lesion, and we are giving the adjuvant therapy which is needed for this lesion also. So, the patient's chance of recurrence is very less. At least for the coming 10 to 15 years, we can expect a good this thing. In these cases, we call it a progression-free survival and recurrence-free interval. Those are the terms that we use. It is a very fairly long period that we can provide in these low-grade tumors with good surgery and good clearance of the tumor, as done in this case, along with the adjuvant therapy, which is radiotherapy and chemotherapy. And it has been done on time also in this particular patient, because many patients come to us with the visits already and with a very florid and very invasive tumors. In this patient, it was an incidental finding, and she has been operated very fairly early. In
in the course of the disease, so we can expect a very good chance of progression-free interval. The chance of recurrence is always there in brain tumors, particularly in gliomas, that cannot be negated. But the thing is, what kind of quality of life we have provided the patient, and the progression-free interval is fairly long in these cases. That is what the answer is. Sir, first meet வந்து எதுக்காக பண்றீங்க? இல்ல வந்து ஹாஸ்பிடல் டாக்டரோட ப்ரொஃபைல வந்து காமிக்கிறதுக்காக பண்றீங்களா இல்ல பேஷண்ட்ஸ் லெவல்ல பண்றீங்களா? In the particular case we wanted to tell the patient ஓட ஸ்டோரியை வந்து சொல்லணுங்கிறது தான் மெயின் இன்டென்ஷன். இட் இஸ் நாட் லைக் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிற, நம்ம ஆல்ரெடி பண்ற சர்ஜரி, பட் we have done it for a very different condition. அது யாருமே பண்ணதில்லைங்கிறது ஒரு பக்கம். அது வந்து பிரைமரி எய்ம் ஆஃப் த ப்ரெஸ் மீட் கிடையாது. இந்த கண்டிஷன், இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் வெளியில் நிறைய இருக்காங்க. they all have fear that brain surgeryனாலே there will be deficit, கை கால் விழுந்து போயிடும், அப்புறம் வந்து பேச்சில் பிரச்சனை வரும். இது வந்து பேச்சில் பிரச்சனை வர ஏரியாவில் பண்ணியிருக்கிற சர்ஜரி. இதுலேயே பேஷண்ட் வந்து நல்லா இருக்காங்க, வித்தவுட் எனி டெபிசிட், வித்தவுட் எனி பிக் ஸ்கார் அப்படிங்கிற அவங்களோட இது ஸ்டோரி வந்து வெளியில் போகணும். ஸோ தட் பேஷண்ட்ஸ் வில் கெட் மோட்டிவேட்டட். இந்த மாதிரி யாருக்காவது தெரிஞ்சதுன்னா they won't get demotivated, they will come forward for the surgery. That is the primary aim of the breast meet. சார் எத்தனை வயசு வரைக்கும் பண்ண முடியும் இந்த சர்ஜரி? ஸோ இதுக்கு இந்த பர்டிகுலர் சர்ஜரிக்கு there is no age limit. It can be done in any age group. ஏன்னா 60 இயர்ஸ்க்கு மேலே நிறைய பேர் வந்து மூளையில் கட்டி வந்தாங்கன்னா பண்ண மாட்டேன்ற போல சொல்லிட்டு இல்லை, ஆக்சுவலி சொல்ல போனால் கிளயோமாங்கிற கண்டிஷன் வந்து இந்த ஹை கிரேட் கிளயோமாஸுங்கிற கண்டிஷன் வந்து ரொம்ப வயசானவங்களில் காமனாகவே வரும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப காமனாக வந்து நம்ம வயசானவங்களில் பண்ணிட்டு இருக்கிற சர்ஜரி 80 இயர்ஸ் 85 இயர்ஸ்க்கு கூட இந்த சர்ஜரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது வந்து ஏஜ் லிமிட்டுங்கிறது இந்த சர்ஜரி கிடையாது. There is one more question. Can you just repeat? Can this be someone who I just want to mention the name? So there is someone called Ms. Pushpa Narayan from Times of India, and she has asked that, do you think this can be a new protocol for these type of tumors and sport? Yeah, that's a very good question. Now, to answer that, this approach is definitely going to be discussed whenever the tumor looks located in the insula. Conventionally, when we talk about insular tumor, there are only two approaches known. I'm not going into technical detail. But what we are provided here is a completely new way to look at these insular lesions and a different approach altogether, which could provide a significantly better alternative than the rest of the approaches. But however, I must say that this approach is not for all the insular tumors. Those tumors which probably are located in front, I think in the initial cases, I think these are the best candidates to undergo this surgery. So I am sure that it will lead to more and more inquiry, more and more interest, and it will lead to better development of these approaches. This is a grade 2 tumor. Ms. Sita V had asked that what grade of tumor this is. So this is a grade 2 tumor. There are 4 grades of tumor: grade 1, 2, 3, 4. It's a grade 2 tumor, and grade 2 tumors more often behave like a benign tumor. That means if these tumors are removed the extent of removal is pretty good, more than 70 to 80%. And if there is radiation therapy or chemotherapy is required, that is provided. Then for at least for 8 to 10 years, in some cases even 15 years, there will not be any recurrence also. This tumor is already in brain part or a growth new part, sir? This is in the brain itself, brain matter. We say brain matter. That yes. is damaged. It is damaged, yes. So if you remove that one, that any effect will be part, any body part will be affected or not? That is the entire idea. Entire of doing surgery is not to give any new problems. And therefore the advantage with our new approach, which has not been done elsewhere right now, is that it provides us a narrow corridor. It's like making a tunnel, there are mountain region. You make a tunnel and at very precise spots, and you get into that area without disturbing any major blood vessels or important areas. And that's what we did, and hopefully this is adopted by the community other than us, and this will lead to better and better tumor removal without any significant problems.
Mind you, the conventionally, when we do surgery for this routine approach, the chances of having problems like paralysis, speech problem is 30 to 40, in some cases 50% also. So our idea, why are you, because the question was why are we doing this press conference? There are 2-3 reasons I must tell you. One is definitely to let people know with brain tumors that these approaches are there, which are being developed, which are minimally invasive, which will reduce the impact of surgery, reduce the collateral damage that can happen. So one can seek the treatment early. The more we delay the treatment, the more chances that the patient can develop problems related not only to the tumor, but to the surgery also. So therefore, one should not wait in fear that, oh, surgery will cause problems, surgery will cause problems. In fact, they are delaying the complication. It's like that. So they should seek that alternative as soon as possible. That's number one. Second thing is, as I told you in my slides also last, that we need to encourage innovation. We need to encourage out-of-box thinking, because this is the way where we Indians can look forward to develop medical innovation. And once we get into that area, once our innovation index becomes more and more, once people are aware about new things happening, better things happening, then the knowledge will spread via you all, and this will result into better healthcare outcomes. Any other questions here or online? Anyone? We're very happy to answer that. Right? Thank you very much. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் அக்னேஷ், நியூரோசர்ஜன், அப்போலோ கேன்சர் சென்டர் சென்னையில் இருக்கேன். ஒரு நோயாளி ஒரு 5 months முன்னாடி 2 வீலரில் விழுகும்போது ஒரு ஸ்கேன் பண்ணுறாங்க. இந்த ஸ்கேன் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு பிரெயினில் டியூமர் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ அதனால அவங்க எங்களுக்கு கன்சல்ட் பண்ணும்போது நம்ம அந்த பேஷண்ட்க்கு ஃபர்தர் எவாலுவேஷன் பண்ணி பார்த்தோம். பண்ணும்போது அவங்களுக்கு இன்சுலார் அப்படிங்கிற ஒரு ரீஜனில் ஒரு டியூமர் இருந்தது. இந்த இன்சுலார் ரீஜன்ங்கிறது பிரெயின்ல ஒரு பகுதி. அந்த இன்சுலார் ரீஜனுக்கு பல வேலைகள் இருக்கு. நம்ம ஸ்பீச் இன்டகிரேஷன் பண்றது, நம்ம கைகால அசைகளை இன்டகிரேஷன் பண்றது, இது மாதிரியான ஒரு கிரிட்டிக்கல் லொகேஷன் இருந்ததுனால நம்ம அதை ஃபர்தர் மல்டிபிள் அட்வான்ஸ் இமேஜிங் பண்ணி பார்த்தோம். ஸோ லைக் தட் ஃபங்க்ஷனல் எம்ஆர்ஐ, ஸ்டாக்டோகிராஃபி, அந்த மாதிரியான ஸ்கேன்லாம் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த டியூமர் வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கல் லொகேஷனுக்கு நடுவில் இருக்குது. அதாவது ஸ்பீச்சுக்கான ஃபைபர், கைகால அசைவுக்கான ஃபைபர் எல்லாத்துக்கும் நடுவில் இருந்தது. ஸோ நம்ம கன்வென்ஷனலாக அப்ரோச் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸில் வந்து 20 to 30% சர்ஜரிக்கு அப்புறம் டெபிசிட் வரதுக்கு, அதாவது கைகால் ப்ராப்ளம் வரதுக்கோ இந்த ஸ்பீச் ப்ராப்ளம், மெமரி ப்ராப்ளம் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இதை நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கன்வென்ஷனல் மெத்தடில் பண்ணாமல் வேற ஏதாவது ஒரு சேஃபான முறையில் பண்ண முடியுமா, அதுக்கான சாத்தியங்கள் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். அந்த மாதிரியான ஆரஞ்சு பார்க்கும்போது அதுக்கான பொசிஷன் தான் கீஹோல் சுப்ரா ஆர்பிட்டல் ஐப்ரோ அப்ரோச் அப்படிங்கிறது. அது அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு ஸ்மால் இன்சிஷன், அதாவது புருவத்துல நம்ம மேலேயே போட்டு அதுக்கு மேல ஒரு 2x2 சென்டிமீட்டர் போனை ரிமூவ் பண்ணி அது மூலியமா நம்ம அந்த டியூமரை அப்ரோச் பண்றது. இந்த அப்ரோச் வந்து எங்களுக்கு ஒரு புதியதான அப்ரோச் இல்லை. நாங்கள் இந்த மாதிரியான அப்ரோச் மூலியமா பிரெயினுக்கு முன்புறத்துல இருக்கக்கூடிய மெனிஞ்சியோமா இல்லைன்னா அனிரிசம் அந்த மாதிரியான ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் நம்ம நிறைய பண்ணியிருக்கோம். பெரும்பாலான சென்டர்ஸ்ல இந்த அப்ரோச்சை பயன்படுத்துறது இல்லை. நாங்கள் இந்த அப்ரோச்சை பயன்படுத்துறதுனால இந்த அப்ரோச்சை இந்த மாதிரியான ஒரு பிரெயின் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரிட்டிக்கல் லொகேஷன், இன்சுலாருங்கிற முக்கியமான லொகேஷன் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது எங்களோட ஸ்டார்ட் பார்க்குது. ஸோ இதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு பிரத்யேகமா சிமுலேஷன் சர்ஜரி, கெடாவரிக் டிசெக்ஷன் எல்லாமே பண்ணி பார்க்கும்போது நல்ல இது பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருந்தது. ஸோ அதன் மூலயமா இந்த நோயாளியை சுப்ரா ஆர்பிட்டல் அப்ரோச் மூலயமா பண்றதுனால சர்ஜரிக்கு அப்புறம் நோயாளிக்கு டெபிசிட்ங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. அவங்களோட ரெக்கவரி அப்படின்னு பார்த்தாலும் 48 to 78 ஹவர்ஸ்ல நம்ம அவங்களை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டோம். 3 to 5 days அவங்க பழைய வேலைகள் எல்லாமே அவங்க செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் காஸ்மெட்டிக் அப்படிங்கிறது இந்த கேன்சர் சர்ஜரியில் ரொம்ப முக்கியமானது இல்லை. இருந்தாலும் இந்த ஃபீமேல்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங்க. அவங்களுக்கு இன்ஜெக்ஷன் வந்து போட்டதே தெரியாதனால அவங்க வந்து நோயாளி வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்க. ஸோ இப்போதைக்கு அவங்களுக்கு ரேடியேஷன் தெரப்பி கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான அப்ரோச்சை வந்து இப்போ நம்ம எதுக்கு சொல்றோம் அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி நியூரோ சர்ஜரியில முக்கியமாக பிரெயின் சர்ஜரியில நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கு. முன்ன மாதிரி கிடையாது. பிரெயின்ல டியூமர் வந்துச்சுன்னா கைகால் விழுந்து போயிடும், வாய் பேச்சு வராது, சர்ஜரியை பண்ணிக்க வேணாம், அப்படியே விட்டுவோம் அப்படின்னு தான் இருந்தாங்க. சில டியூமர்லாம் கிரேட் 1, கிரேட் 2 அந்த டியூமர்லாம் வந்து ரிசல்ட் நல்லாவே இருக்கும். நோயாளி வந்து பல நாட்கள் வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் வாழலாம். ஸோ அதனால இது மூலயமா தெரியப்படுத்துறது மக்களுக்கு என்னன்னா, இந்த மாதிரியான பிரெயின்ல டியூமர் வரும்போது யாரும் எதுவும் பயப்பட தேவையில்லை. அவங்க முன் வந்து அதுக்கான எவாலுவேஷனை ப்ராப்பரா பண்ணிக்கிட்டு ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணி இந்த மாதிரி ரீசன்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா அதை பயன்படுத்தி மருத்துவத்தை அறுவை சிகிச்சை பண்ணிக்கும் போது அவங்களுக்கு வாழ்நாளில் நல்ல ஒரு எதிர்காலம் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு. அதுதான் முக்கியமாக எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்துறது.
முக்கியமா பிரெயின் டியூமர் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அதோட லொகேஷன் எங்க இருக்குது, அதோட காம்ப்ளெக்சிட்டி என்ன. ஏன்னா பிரெயினுங்கிறது ஒரு பெரிய பகுதி, அது உள்ள டீப்பா இருக்குதா, மேலாப்புல இருக்குதா, இல்ல நம்ம நோயாளி வரும்போது அவங்களோட ஏஜ் என்ன, அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்குதா, அதெல்லாம் பார்த்து பண்ணும்போது அது வந்து ரேஞ்ச் வேரி ஆகும். குறிப்பா சொல்ல போகணும்னா ஆவரேஜா ஒரு நோயாளிக்கு பிரெயின் டியூமர் பண்ணும்போது ஒரு 2.5 லட்சத்துல இருந்து 5 லட்சத்துக்குள்ள நம்ம இந்த பிரெயின் டியூமருங்கிறது சார் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சின்ன குழந்தைங்கள இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் பிரெயின் டியூமர் வருது, நிறைய பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம். அதனால ஏஜ் லிமிட் அப்படிங்கிறது எதுவும் கிடையாது. ஏன்னா டியூமர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அப்நார்மல் ப்ராப்ளம், அது ஆபரேஷன் பண்ணா முட்டா வளர போகிறது நிச்சயம், அது உறுதி, அது ஆல்ரெடி மெடிக்கல் ரிசர்ச்ல டாக்குமெண்ட் பண்ணது. டியூமருங்கிறது வளரக்கூடிய பிரச்சனைகள், அதனால இதுக்கான ஏஜ் லிமிட் எதுவுமே கிடையாது. சின்ன வயசுல இருந்து பெரிய வரைக்கும் பண்ணிக்கலாம். அது என்ன கிரேட்ல இருக்கோ அதை பொறுத்து அவங்களோட ரெக்கவரி இருக்கும். இப்போ சப்போஸ் இந்த கிரேட் 2 டியூமர்னா அவங்களுக்கு பிரச்சனை வாழ்நாள் எதுவுமே இருக்காது, அவங்க நல்ல வாழ்க்கையை லீட் பண்ணுவாங்க. ஓகே டாக்டர்.